Lwaki wadde obuuza okumalira ebbanga lyonna? Muba mwagala munsange wa. Nyimirire wali kukuba mpubira abantu. But listen, oyogerako ne banno. Nomagala bannaye gye tuli. But ninga icheko nyo. You lying. You used to, by like, the way. You used to. Naye munaye. Bantu bagende gundi. Side zenu. Ewa. Ayo yewa. Jobera. Wewe side zenu. Kwazi mwatwawula. Tweyawula. Abeno. Tweyawula mu. Era abeno. Naye nzera ndaba nammwe gye because I know. Tugasemberera. Mwe mutyo. I'm telling you. Anytime now. Jozo naye weeyo. Oluguudo era omanne wajja mwadaba kutelumu nenga kitegeeza byebimu. Era tetulina nnyo jam kiri awo. Temulina express waggulu. Temulina ogisanga n'alya. Oh yeah. Nana se wakyali enfuufu. Banga awali enfuufu. Mukwano gye tubeera teri Fenga tetulina nfuufu. N'ekigambo nalya nali mpulira nfuufu ku luguudo lwe. Kola ffe tutera ndwala bisenyiga. Nalya kijogamba. Nalya one esooka. Tetulina Banga waliwo one two. Temulina. Eyo waffe teri nfuufu. Abantu beno tetumanyi enfuufu nawefaanana. Tugifuna tuze bakyalirako. Mugongo chorus ate mulungi. Tugifuna tuze bakyalirako. Nambabuulira. Mujja kuswala nga abantu bagambye nalya. Ekira yo naye balikolayo. Tewalina okuba nga waliwo wali enfuufu. Basemba ddi okugezesa. Like when was the last time you guys had hope nti bali bakolera ku? Stop. No, I just want to. I am with you. That's what you're getting. Tuona abalonza bali serious mukwana. Nebye ebinnya. Ogenda yo nga shock zawedde zibadde muwone. Okubira makaka nga agisange eno. Ogikime. Ate nga waliwo yangamba okuba oyigira ki pothole so kiyingirira makindi. Okifulumira busabala. Oh my God. Naye busabala bakolayo. Anti pothole kusuula gye bakola. Ekubuuza. Asibanga baba kulembeze mwene mbya gye tulimba nasanya okanga babira ebine. Mbya gye tulimu yakugira abantu emmotoka babugeze ebbeyi nga musango. Nera, so like we appreciate them because anytime now I think that place should become it's part of tourism. Ediwa makindi yogamba. Like like ogamba bantu if you want to see someone like cutting home telling I'm going baby pothole. Ngamulaba obuzibu bw'abantu beno be balowooza bali mu nsi ki tebatopo. Olwo baba n'agamba abatamanyi nako ababeemunyonya batamanyi yadde ne pothole nemu. Anti tulina bagamba baby bulako bayita makindi. Dust. Ngolofu musanga tabatamanyi pothole nga abeera omwana. Abaana baffe tulina baleeta. Omwana agazalibwa muno batamanyi pothole. Yeah. Tulina balambuze yewamu. Nga bazalibwa mu ddwaliro ki? Amalwaliro mangi. Amalwaliro manyi ga government gokanyawo. I know. Amalwaliro ga government. So you need to remind us. Waliyo ga private mukwano mayitirivu. Era baba b'ensambya awo wenyine ensambya. Waliwo ekinnya nga wakafuluma bo. Achi experience gero nga walunaku. Naku baba bamutwala nga ebisabi kuluma nga asoka biyita mu. Ng'akyalina mu lubuto lwa baba. Sebetaaga bino ebipiira. Muzinowooza mulago. Buukire. Mulago waliwo. Ekinnya sikirabawo n'agamba. Naye bazaalirayo mulago. Bulungi nnyo. What are you? Katulabe. Mwana abadde ati. Mulago se waliwo mulago gye bagamba waliwo mulago eri Kawempe yo bazaalirayo nkimanyi. Yonna bazaalirayo. Ne mulago main bazaalirayo. Literally I think they have a maternity wing. Bajjanjabira byonna. Bajjanjabira accident ekyo esinga okutegeera. Kati waliwo maternity wing with the whole thing nga yakuzaala. Nanze bisanti sina kirungi kye njiwulirako side mulago eno njiwulirako. Tonnatuusa kati ebintu by'okuzaala oyinza okuba ntobimanyi. Kawempe nga nkimanyi no bazaalirayo badde kikalo. Tunasonga. Aganya okwemanyiza ebifeera ebiringa ebyo. You lying. No, nedda. Kawempe ogamba buwulira. Ogamba buwanvu ye. Kawempe. Naye mukwano ate ogayiga bebiwamu. Side zeno kyo. Oyo yenna mugongo. Kyali wajjala. Ali akawala akasulanga. Ewama bayimbayo bata. Tuwe yakayimba. Osegera kyenkugamba. Gye kaliko. Kaliwa. Ate nga bayimba yasibuka eyo. Abamu. Abasinga. Bayimba ki? Misa Simakuli. Wewa? Kyali wajjala. We maki. Eno teri
eno just basulayo ate basulera wano Kisaasi kyanja seri mu mannya mawanga naye ate omuntu bala swangs yaffe eri eno yonna winini waji Kisaasi kyanja nonti namugongo nonti kyali wajjala weniyose abeeno otandikira Kisaasi otegeera otandikira nti ndawali nabeerayo abantu gye bali jasakwa tetwagala kubagamba bayimbi baffe muyinza mwamanyira ebyewammwe mugaba kati ewagundi owetawo kati wovaayo noweta wali wagundi kati woweta woyita mukapanya ako kati wabukaguli omwalo oba otuse ewagundi mukwano bwova ewawizo nogenda ati nobuka mwalaki kuba ewawizo wewano ati niwewali obuka mwalaki naye oyita mukakubo sikyo kakubo ki waliwo ekkubo like eddene weriridde lya kolansi baba ogambe no mu kizungu ye mukwano eryekkubo baalikola ova wali ensikini n'ogenda oba ewaani kati simanyi palaso awatuufu alina we yazimba naye ramakindi era byebimu ekkubo anti oshekera kyenkugamba wova ewagundi osala wano nodda ewagundi n'obuukako wano nodda ewagundi like muli awo muli abagundi oba wulidde benjogedde community kali awo kale have you been I've been good. Olabika bulungi. Chambai nange njagala omugamba. It's nice, healthy. Ogamba. Olabika bulungi. Okwesonyiwa abantu. Sikujijjako maanyi. Ngaki. Your surroundings matter a lot. You are what you feed on a daily. Feed nanti. Anti feed. Sikwindi. You are what you feed on. You can feed. Okulya kwa mmere kwokka. Iye mugenda kunyinyonnyola karo. You're so now you're just open mu environment draining and you also get drained. You are what you feed on. You can feed on words. You can feed on people's attitudes. Yeah. Tebelanga kaongo ina mukwano gwo nenga bwoyogera naye at the end of the day you feel drained. You feel like you've either done something wrong or you even have those friends ngo chimanyi ye mumbozi ze mwogerayo kimu bibiri mba mugeya abantu. Right. You understand? Yeah. All those people keep draining you. So you still feed on them because they're your friends. They're the people you talk to on a daily. You're still feeding. Yeah. So bwabajjako amaanyi olabika bulungi. You learn to live in solitude. You learn to enjoy your personal space at the end of the day. You know omuntu gwe naye by the last week nga tushooting girlfriends. Waliwo topic gye twali twogerako then nemba gamba kyobola nze sibeera n'abantu mbeera nze. Then someone told me you're sick. Olina obeera nga oliko ekikyamu ye ng'agamba namukwano gwange yaŋŋamba nti abantu bonna bena baloners oba abantu abaenjoyinga solitude balina obba nga baliko ekikyamu nemugati mwe muliko ekikyamu nosonga to validate someone to validate you okuba mbu you can live naye nze either I'm with someone or not I can live I'm happy ekitegeera so mulimu abantu balowooza mbu omuntu okubeera ng'ali okay oba ng'ali happy oba kuba nga you're surrounded by people are friends. But it all has to start with you. They keep telling you can't pour from an empty cup because of someone. Or in a soka kwejuzanga gwe, then you start pouring out to others. Otherwise, at the end of the day, jakubera those kind of people ngabulika seera. Omanyi wobeera nga you depend on being around people. You know what is going to happen next. Ngena making sure tokwatagana naye na Jose so that nkole divide and rule. Eva bye tugenda okubeera ngamu. When I come to you, we're going to have an issue with Jose. When I go to her, we're going to have an issue with you. And then at the end of the day, tugenda funa you ate omuntu omulala because I will be feeding on the energies people give me. But why does that happen? It's because sinatuula nze nganze kwesengejja kwefiidinga. You can't pour from an empty cup. Otherwise, ogenda kuba opouringa mpewo. Bya byetusanga ate ono nagenda geoli ate ono byetulaba ennaku zino at the end of the day. Abantu balina obuzibu abasinga n'abantu bali introvert. How? Because anina TikTok video mje na baga banaye ba girlfriend bamu ba introvert nga bali eno ng'obwenzi babutambuza like they are very introvert nyonyo na at least baina agenda kukubira esimu gaye banayo liddawa because oyo mwala ajja genda akikole amala kumewa but nga bitambuza so simanyi lwaki bamwogere ekyo. For starters, who is an introvert? Check afala kitegeere obe. Nedda atavusiya atabambasajja. How do you understand an introvert? Introvert ye muntu ayagala nnyo space, ye muntu ayagala okubeera okay to me. Nsubira ye muntu ayagala okubeera nga eva ali mu space ye yekka.
That's what mpulira because at times dictionary gamba an introvert is a person who recharges their energy by being alone rather than through social interaction. Recharges their energy. I'm the kind of person, if I feel like I'm being drained, I'll go back to being alone. Recharge. You feed yourself before you go out to the crowd. But I feel like we have gotten a different, let's say, a misconception of who an introvert is. A person, a person who goes back to themselves and refills in such a nice refill. No way feeding. Chigenda kunyanguyira nnyo kudiscerninga who is a real friend and not. Because I'm not going to become your friend because of the energy you give me, because of the attention you give me, because because of ochitegere. A person who is an introvert, ojamusanganga wangadde n'omuntu emyaka 10. Right. Naye nga gwotunuya omutuno gawono nga mpangala naye otya. You get? Because I am not their friend because of what they give me. I'm their friend because I decided to be their friend. It doesn't matter to me. I'm not their friend because they decided to be my friend. I'm their friend because I decided to. So it's not about them kugenda ne bagamba Zekari si mukwano gwange. Waliwo ka video kenateka at a certain point ne ngamba musibeyo nga mugamba nange Jose oyo banange matemmanyi byempitamu. Are you still with Jose? Wabanga oyita mbingi wabanga muntu mubi. At the end of the day you'll get it. Then enchana nkulaba naye. The moment I see such people. Doka. Nga nkutekamu archive. Nga nkutekamu archive mukwano. Bende kino ekyenzikiza iyolenze ngamba nnyo abantu nti olaba archive yange 229 contacts. Wow. Sekam archive kitegeeza. Wampereza message sidduka giraba. I will check your message when I'm in that zone of accepting every kind of energy. You need to be as selfish as possible in yourself. Because at the end of the day, you're going to fight for people, and at the end of the day you're going to be the one bleeding, and they're going to tell you you're staining their clothes. Bleedings or ranidabo. You're going to lay down yourself for people to walk on, and they'll still complain that you're not flat enough for them to walk properly. Right. Because humanity is selfish at the end of the day. Use your selfishness to be to love yourself selfishly. Me, I'm selfish with myself and my people and because at the end of the day you're not going to please everyone. Negwogezaako ne waba best friend yo waliwo a certain time tiwagenda okumakinga decisions nga zisookako. Your best friend, the ugly truth about life, your best friend Winnie is your best friend because there is a way you either make them feel safe or oyina kyomugatako. Tebakulimba nga mbu I'm your best friend kuba nkwagala nnyo, I am here for you. Why are you here for me? Oyina kubanga waliwo ensonga. Wayina okubaawo ensonga. Nina ekintu kye ntera ogamba abantu nti nze waliwo ogambidde embuno nze usually ngamba abantu nze omuntu si yalonda obeera mukwano gwange. Osobola okukola katemba olina okwagala obeera mukwano gwange n'otabeera. I choose my friends, they don't choose me. Mulimu abantu abajja ngu mulaba oli ayagala nnyo obeera mukwano gwo kati nze abantu mbalina bangi nnyo mu inbox ku TikTok ogwosanze obusanzi mukwano gwa mukwano, for example Winnie mukwano gwange antate wa mukwano gwe Karo kati Karo n'abeera nga ati nayagala ng'alina engeri gy'ate kati nze ebyo ebintu nze neewala nnyo omuntu kasita otandika okulaga nti oyagala nnyo obeera mukwano gwange, that is a red flag by the side yange. Bangamba lwaki oyaayaana nnyo like walina obbaawo ekyenjawulo ondabyemu kindi malayika nnyo. Kati nze saagala muntu ayagala beera mukwano gwange. Kati kambuuze. I choose my friends. I think mwena character yemu. Now kati kambuuze okubeera mukwano gwo mulina qualities mulina bye tulina okugenderako okubeera mikwano gyammwe bye tulina okugoberera amateeka ge tulina okugoberera okubeera mikwano gyammwe. Sometimes kunze siina nga sina kuteekawo qualities zino oba ziri eri. It has to be natural. Siina kikaka tolina kikaka bwe mba nina beera mukwano gw'owiri kijja kutambula kyokka.
then the process when notandika kulaba omwala bambi ali bwate nga byekoze byokka naye sigakakasa jankutwaleko eno nkugulira ekireno biki olioti onkubira amasimu ku makya mutuntu n'olweggulo togenda mumutamera kubanga n'amasimu ago nagondaki ekintu ky'amasimu abantu bakyatukyawanya. I know, I'm telling you. I'd be like, some of us, by the way, me, I have to confess, I don't like colds. no naye bwati so wagamba bitama. Now you see, it's like, for example, have you ever noticed that, what's your love language? Gifts. Yeah. What about you? Sijimanyi na kujimanyi. Sagala limba abantu mukwano. Okimanyi Kacholaba, I love giving. you can, if your love language is gifts, you need to be a person that gifts. Yeah, true. Okay. When a person tells you their love language is gifts and they don't gift, bako. True. Bagala bwagazi ku over way. Oh, your love language inobanga naye mwenye ekyo kyoli. And the funny thing is, olabanga wayogedde, I don't know if it's a factual, correct me if I'm wrong. It also comes to you that any random person that over gifts you is waste scam. Never effort I think byosinga okwagala. And kati what you need to olaba omanyi lwaki ngambye ndese ekintu kya love language. Me, I'm all about, of course gifts are there, I'm all about consideration, communication, and all those things. But then on a normal person, I will tell you one of my love languages is physical touch. But I'm very irritated by someone who you're not close and then you touch me. Chimpisa winyo. I'll keep smiling, but at the end of the day, I'm asking myself, where do I pass to leave this environment? Zina kuba nyingi love languages. No, you can have love languages are things that describe love in your understanding. Okay. It's your language. Nedda. By the time I am happy when my partner does ABCD. But this one gives me a different kind of feeling. Okay. This one makes me feel safe. This one makes me feel seen. Kati for her, if her partner gifts her on a random day, it's not gifts in Bukati birthday. She will expect that gift from her partner. But on a random day, if her partner gifts her, then it will make a lot of sense. Now that's the thing with a person whose love language is gifting. Even if it is a random touch, for some reason I'll feel it. I'll mark the difference whether we are in public or not. Okay. Because there is that physical touch. And then the problem is, when another person touches you like that, you're going to have a serious problem. I have a serious problem with being touched by random people. By the way, I have a very huge problem. Like, I'll think about the touch for the next 3 hours. That is me. Oyinza kwanga nebyo badongamba birimu amagezi then nonkwata awantu. Byonna nebisimuka. Because I be like, like, couldn't you talk without touching me? Kati, going back to the thing you asked about friends. I'm going to give you an example. I know Jose. I can't be there and say, oh my God, we are very, very close friends. But we're not enemies. Chichegesa, when I find her somewhere, we can vibe, we can catch up, we can talk. When all until we talk on a daily. It's not a must that everybody has to be a friend. Bachigamba friend abantu bachijajanizanyo and no peace. Bachimazemu supu. Louder, yeah. By the time I call you my friend. What do you say? We can my friend, I'm sorry. I love you. We shall talk for a whole year. But when your friend is a best friend you know me, even if it is friend. Okay. If you don't learn to be as selfish and jealous as possible with yourself, you're going to be contaminated by a lot of people. Let me tell you, I don't want to call them bad energies. People have energies. And even if they don't intend they win. My energies can catch up with you. People think energies and all these things when they come through intercourse and so you carry away things. The people you surround yourself with at the end of that day. You are what you feed on. We need to get us all your friends, the first 3 people you talk about, either Benzi, or Baba Rugambo Nyo,
and you tell me you don't have that character underlying somewhere. No, you be lying. The only reason Rachi you contain those people and you be around them, Yeah. you have that character in you, but you want to pretend that you're better than them. Wow. So you go kwekuba mu torch. These are things that we learn. Mwana ayinza okuba yayigira kubali nga yayiga nga teyalina buzibu ntegeeza mbu nze nga saalina buzibu naye nga abakulu bendi nabo kati kankubulire kiringa kugamba nti omuntu yavudde eri n'afumita omuntu. Okitegeera waliwo omuntu afumita omuntu omulungi ogusooka neyeekanga naye bagambye yamufumise wano na wano wamufumise n'okijjamu nodda ne wano. I was so simanye nabadde munyiivu nnyo. That thing has been underlying in you and you didn't know. ekikwata agenderedde Teyagenderedde kyova olaba n'oli nabagamba we believe in him kituufu kyali he didn't intend and we try, for us Ugandans we believe that he didn't intend. Actually engeri gye yannyonnyolamu ebizibu bye yayitamu ebyamupushinga otuuka awo even if it were us we would do the same thing. So tubadde tusaba kooti emusonyiwe bamute because some of us have dealt with such people. We want to help him recover. We shall protect him. kyagadde Yes. ofuneko obuzibu n'emikwano kuba engeri experience okusinza ku byo mwogera mwena in fact noyo namugamba mufunyemu ebizibu n'emikwano like betrayinze I don't know mufunye obuzibu n'emikwano ofunyeyo ebizibu n'emikwano gyo. Experience is the best teacher. Ozarachi bakwogera baali tebategeera. Aba nange lwe ndituula mu kantu nga ngenda kwogera ku mikwano. You lie. By the nze ekintu ekyanfulu n'omuntu gwendi mikwano. Experience is the best teacher. Ozarachi omwana omuto waba azannya nnyo nga ayagala okukwata ku seppiki eyo kyanga ayagala okukwata ku kando olumu bakugamba muleke agikwateko. Awulire because obugalo n'omugalo ne bagamba kati muleka akwateko. Experience is the best teacher. Mukama akuyamba buyambi ebintu ebimu no and experience doesn't always mean hands on bukituse ku ggwe. Mukama akuyamba buyambi nti the worst experiences nezitatuuka ku ggwe n'oziraba nga jjo zaaziyitamu. And you learn from other people's N'ogamba abantu ekintu I don't know how to say this. You see how I can say nze Jose talina kye yankoze wadde yabbye bawa Winnie nze owange tannamubba so I still remain her friend. You're the stupidest person I've ever met, if stupidest even exists. kale ate nze byabingutteko Because let me tell you, if I come to you nengeyon, what percentage, what surety, how sure are you nti wensira wewe sigenda kugeya? Who are you? Eshege watuba nga toyiba mikwano ono nabbabaawo oyina bukakafu ki nti nga wenzi byowoono owosoola mubbi kiringa kuŋŋamba omusota gudduse ne guluma oli n'ogamba nedda oyo gumulumye kubanga mweru mufe tegusobola tuluma twaguwaako luli amagi wamma gujje wano ngulere kani oshegeera a snake is a snake newe gweyubulula emirundi emeka. It remains a snake. Gweyubulula ne gussaako new skin ne gusigala nga ki musota. It is just intimu situation gy'ogutaddemu tegunnatuuka kwa kuluma kubanga maybe oguwa amagi ogutaddemu keeki kyagufeedinga gute waba owulira omwesiga nnyo mute mu enamba ya bbaawo. Cara, you've been betrayed before. Yes. Tuweeyo scenario emu gye bakubetrayinga just us. Nga nnyingi. esinga I don't give si nnyingi nnyo but I think nze omuntu alaba ekintu first hand nenjiga mangu kinyambye obutakaaba nnyo wenkiraba ogusoose addako sikukkiriza tuuka awo wenkiraba ewa Winnie making sure woba obadde mukwano gwange nange nfuna wentandika okuteeka so that in case you want to do it to me there are limits. Emikwano olumu gibeera gigamba wegendereza nnyo omuntu agamba you're not open enough to me Winnie omuntu ayagala obeere open to them nga ye tomanyi nawaabwe maama we gy'ava
nga ye ayagala akukyalira ewammwe ku kyalo. Mwegendereze nnyo. We always have those friends nga they know, let's say your partner bakukyalirako newaka naye nga yazirikidde ne bagamba kubira maama kubira muganda we kale abeera side ki ng'omanyi w'omudropinga kale ng'oba wamukyalirako ewuwo ne bagamba nti kati ewuwe teri muntu ani gw'omanyi nga tolina yadde erinnya lya boyfriend w'omutuufu gw'osobola kubira naye nga owuwa amumanyi nga n'ewammwe akyala nga yomba mugenda out olumu muyita ne mugenda naye nga zino family gatherings zammwe wali omuyiseeko ewammwe bamumanyi naye nga ewaabwe tomanyi yadde brother omulemu nga kunyumiza story za family omuntu oyo mwegendereze nnyo nga gyenkikomeza nnyo. Oba naawe oba tewaplayinga role ntuufu nze bwenkugamba tugendeko ewaka biki biki then ate gwe n'otaŋŋamba kugendako ewa nga kitegeeza nga bw'ogambye kitegeeza oba feekemu. Anti kati olaba tuli bantu bakulu. Winnie, if you are to let me in your life, sisooka kusaba. There are some things that don't come with asking. Love, trust, they don't come with asking. But please trust me. Senga ebyali zana nkugamba, please start trusting me today. And we start. It is built with time. And chiva mu gwe n'ogamba, Jose has been around me. I think let me open up to her. Chiva ku gwe. If gwe mu bwongo bwo ntuusa okutwala ewaffe olabe bazadde bange, family yange ekumanyi. Mu bwongo bwo ng'olaba that level of me getting you into my personal life doesn't accumulate to you trusting me enough to show me your family. Nga gweoyagala nnyo omanyi ebyange. Naye nga simanyi bibyo. I don't need to ask you to open up to me. You don't. It's like getting into a relationship with someone and you don't trust them. And then they start begging you to start trusting them. That is not a real relationship. It doesn't work that way. It's the same with love. Someone doesn't beg you. And Rachi, I think the times that I've actually been betrayed and it hurt and all those things were times ngebintu bineno sinnabiyiga. Nze nasembezaako omuntu mpaka wange wensula. Nabeerawo. You know, I used to be a very I don't know the right word for it. Nina extra bedroom, just over there. Don't worry, you can. Kankuvuge, nine mmotoka. Nkama yanyamba, God bless me with some of those things very early in life. Oshitegeera. Tugende. Even my partner that I had by then, Daddy, nga tulina waka nga wanene. Nga weevugira akabenzi ko. Oshitegeera. Winnie boyfriend amukasebwe. Jango giroberako wale. Yakoze ki but then bannange. Anyway kastanza wange wakatabeera yajja like traveling nnyo. Ate ninawo boy scouter. Kati ogenda notosobola sula wano mbala mwana gwe. Kati oddeyo ewammwe wala. Zinga katukakyusa nga tuteeka mu bbuutu ebintu nga tuteeka nga tugenda ng'osula wali. Be there for as long as you need. Enchango mulala akaaba. Little did I know that Chiriche Natanse Nagyo, humanity is selfish. The moment you expose people to your soft side, you are going to be shocked as to how many people are very willing to exhaust as much as they can get out of you. Because they have learned your soft side. Abantu bakaba n'ebizibu bye batalina. Bakaba n'ebintu ebizibu bye batalina. Tulina munnaffe yalwaza maama we okumala emyaka ng'ebiri. Maama si mulwadde? Nga maama tabangako mulwadde. You don't know that. Nga ffe tumanyi maama ali mu ICU. Naye nga tuwaayo ssente buli kaseera. Naye nga oyagala okubeera nga tomuwuliza kumala wiifi mugambe naye kati njagala kuwa ssente naye kankole shopping tugende tulabe mami. Badde bamusiibudde kati yagenze wa muganda we naye kati katusabe. Now that is how gullible I was.
I believe those things. I grew up and I started I started investing in myself as a person, and growth came in and everything. All I want to know, which level of stupidity was I at this particular time? Like, never know about Nimba. Like, you know, how comes I didn't see this? Yeah. Do you know why? Because in that particular phase of my life, I thought people are good people. Yeah. I thought people can actually be as genuine as I am. You learned the hard way. Together. And believe me, I welcomed people that I feel like right now, tebasobola nakuyita close to even getting my number and call me. It comes with growth. Yeah. I'm telling you, one of the people that was like that, omuntu gwe nasembeza ng'abeera na wange ne muganda we ne tumukima simanye ntungamo sinaya ntungamo naye najja nga ka business ke banteerawo kati yakakolamu anti kati munange sister ne brother wange kati kyokanonya mukozi kajje omukozi anti kati wakola ensobi eba sente ozikola mu looso ogenda muyombesa nga mukwano gwa bestie mukwano gwa close friend ogenda muyombesa otya oshegeera ekintu naye kiba kibuuza ogenda musiba oshegeera Ngasiba munne wa bestie obadde ki? nganda wegwamu abantu leka namuleeta nga ye buli wabagamba agenda ngawo shopping ejja yita Nawe nga side yo waliyo kingi lwaki nga wali oteekamu nnyo because I thought that shopping, is how, let me tell you, ye ng'akola ki? recently I put up a statement and told people, as people who love genuinely, gwejabere yolowooza nti you're using me, yet me that's just how I was raised. I'll be disappointed in the sense of when I just say what you were I'll cry a bit, but that is not going to change me because in the way that you were I grew up seeing my dad helping people. Betutalabangako. What did I do next? Nange netandika osombanga obwana bw'oku street obwana bw'oku kyalo ngamba okukusa ne mbuwa ebintu ewaka. So that has always been me. The scenario that I'm telling you about, when it happened, I went back to my dad and I was crying and I was so disappointed and I was bichi. And he told me only one thing. These are things that I'm not shocked about. I kept praying to God that maybe it won't happen to you, but these are some of the things we are naringama mukama kino kiyinza omutuuka kono mwana wange tamanyi bantu to that extent. Naye nga sirina ngeri gyengenda kikunyonyola okitegeere until you see it for yourself. Wow. Okitegeere. Okay. That is when he told me, ojjukira nti wakolanga ABCD, gira sukali wange yabulanga, jjukira emigaati egyabulanga, oza twali basiru. Nali nkimanyi nti gwe abitwalira obwana obwo. Ng'obuyisa amudinisa nnakulaba nakoloma. Naye ne mbagamba muleke. Because it's not a crime. Kati my dad has always been a giver. So I think ekyo nakipickinga from him. You understand? Kyova olaba n'omuwala we yatuuka okukola bye yakola. Me, I was in shock. Yeah. Because as far as I remember, okay, briefly, yamaliriza agenze ne partner wange. Wow, that's so bad. Nayenga, this is the kind of person when your man comes around, she shows like, I'm not comfortable. Nange being around the kangenderi. Why are people like that? That's so bad. Oshagera. Namweleza buli kimu ebi apa sisi. Ono najja nangamba kankugamba amazima kaneerope. Bambi. That guy? Yes. Yangamba amazima kyawedde but kankulaga genesis yonna kaneerope. Byatandika bitya? Enamba yagijja. Ate omuntu mubeera naye. Tubeera naye asula eri mu boys namba y'omusajja ebeera eri ku kipande. Asula eri mu boys quarter nze. Ate buli munaku omuntu omwesi ugenda namugamba sinako yate mpaka yate mikuleko ku John tugambe John yebbaawo. Enako Jozaina goma on kat sister wo. I mean it's okay. She's been around for because I remember that person had been around me before even the man came into my life. Okay. So kati ngambera mukadaba mukange naye nga ajjawo. Oshegera. So when I elevate, I don't like leaving my people alone. Tugenda wamu. Oshegera. Ati kati I went and co-elevating ate naagwa mu bizibu relationship ye. I'm like, kyakoze si kirungi namusanga n'omukazi yenna bakufulutula. Because yankubira kira, remember it was around 3 a.m. That time I'm managing bars. So I'm active ndi mukola. Nentekawo n'omuntu mu office yange because I was a manager by then. Nenziruka nenjivuga.
paka gyali ne mukimanga ali kukuba mukasusa ebweru because agudde mu baby we ne baby omulala. Kati I'm like, banange, I pray to God this never happens to me. Biki nakola watyo n'omutwala. You understand? And this is the person that shows you when is Papa coming. Kanzireyo mu boys quarters. Nga kizibu n'omulaba ng'asala. Nga bagezi. Yes, those people, eh? Yeah. Those people who let me tell you, just when someone overcomes to her and wants to be a friend, first question is like, Ngo janyo. Those people who overact like they are your friends. Hey, yeah. Be careful. Yandaga buli kimuwe but nga yo mukulu nga yembuzi ngomukulu bamugamba nno kino naye nakola nkugambye yangambye kyawedde naye amazima gali nti tetulina kye tuzza mabega naye byatandikira eno paka yetwatuuka wano. And mind you, by this time I'm 5 months pregnant. ngala kujja mu lubuto. I'm 5 months pregnant ate nga I'm very active. Jukira ku NTV jukense nakola mpaka ng'omwana ngina mzaala oba nga bulayo nga wiiki 2 nzaala nze nali nkola because lutuwe had to happen, whether you like it or not. Ate nange kennyini away from my bosses ngamba nze nkola nze mulaba nini obuzibu nze sina buzibu kankola. You understand? Yes. Kati me if I'm getting a partner nkugamba ebirala byonna nja sonyiwa. Naye ekintu kino criss sitegeera bulungi kiyinza obutaggwa era yaŋŋamba ne nkwatamu obwangu nembaga mmanyi kambawo space. That is the story that is how because there were other underlying issues kati kino wekyegattako. And then in the heat of the moment, trust me, you get to know things that you never imagined, that you never knew. You know, everything makes sense. Because now, away from even being unfaithful, for some reason, everything just opened up in that particular time. I'm like, this is not where I want to be. Jose ensonga lwaki osanga omuntu ng'agamba like girls tugeze nga nkugambe Jose nekugamba nina sister wange waka. Then you being a friend n'ongamba weni sister wali waka naye ate n'omusajja wali waka tosembereza sister wo musajja. Like I think fena tulina amagezi nze n'omusajja wange mbuwe sister wange wali then naye ate kati kyemuli mukumpa kindaga mbu tolina boyina kwesi. You drive sicho? Yes, I do. Bali bakugambye kontino kukuba goe kategeera wali okiwulidde? Era nze ategeera kukuba bakingamba kati kyekyo kyennyini ne mu relationships togezanga at any one point. It is the same thing where wobeerera ku kkubo gwe n'olowooza nti akuli emabega ategeera n'olowooza akuli mu maaso ategeera n'olowooza akuli wano mu bbali owa booda ategeera. Ojja lowooza nti owa booda akuli wano ategeera mu mbiriizi gw'otunuulira oli asibe nga totegedde nga tabadde ataddemu ne indicator agisibe owa booda mumunyigire mu makati. Kituufu kyabagamba bw'oli kukuba ng'ovuga olina ovuga emmotokayo eyo bana batambula gwe batambuza ow'obugaali kigali bonna gwe abavuga. Kati in your relationship at the end of the day you need to understand ne mu Bible bakikugamba the woman is the helper, you're the builder. Lwaki olowooza Bible yo yali nsirwa okubeera ng'ebiteekamu? You're your man's helper. Nti at the end of the day men use here mostly, women use here mostly. The best couples that work out is for a man to understand. I've been in me, I listen, me, I invest in myself a lot. I listen to all these kinds of podcasts. I advise any female out there who wants to have growth in their life to open themselves up to these normal podcasts. Even if you're not ready for marriage, even if you haven't reached that point, listen to these things. They'll somehow help you with your boyfriend that you people are not planning for marriage. Listen to podcasts about life, about friends, about yourself. Feed yourself. If you can't read, at least listen to podcasts. Shagera. And they keep saying a marriage that will last, a relationship that will last. Omusajja alina sooka okiteeka mu mutwe gwe nti mukazi wange tategeera.
You know why they say together. You see these memes that we keep putting, but me when I'm with my man, not about gonna eat and it is reality. If you are, why do they say the man is the leader? But he works with his wife. He leads. Because waba talidings ogenda gwa mukinya gwengo okiraba because abakazi waba the moment you have a man he has to understand wini wange ategeera. Do you know why women lead with emotions? Chovola omukyalo omukazi ojja musanga ne ka boyfriend ogana nange Jose yakola atya kakyako wano kasita wasiima tolina kyongamba byonna byonna binajja naye nga wano kasita wawaayo nti ebisigadde mujja binnyonnyola obuzibu biba bigenda wano okitegeera. It takes, that's why nkugamba with everything, when you're getting friends, when you're getting a partner, the discernment you need to ask God for is to see, is it safe for me to stop thinking around this person? If you are in a relationship nga partner wo tosobola tuula wantu nojjako simu n'omanya nti my man will handle, you're in the wrong relationship. Nojjika skeeri lwaki ewammwe wobeera for like when you're talking about marriage and you know relationships and biki bakubuuza musajja wali okola ki ku ssimu. You've heard of that? Okola ki ku ssimu oyogera nani? Because in the right mentality, when your man is around, you don't need anyone else. Ge mazima. Omuntu gwe wandibadde oyogera naye ate oli wano naye kati oyogera n'abaani akufuula bize ngera n'okufudde bize oli. We need etiquette even if you are on a date. Okola ki ku ssimu? That is basic etiquette. That's etiquette. Okola ki ku ssimu? omuntu anyumyeko ne banne emisana wonna obadde okola ki? bannange tebadde available yes ati wabadde online emisana nakutext nakubidde kwatsa kati ekiro kati ate tuli ku date ate kalo kazze tuba tulina betwogera so let me text yes that 1 hour kati anti olaba byomukola bye bigenda okuleetera okufuna your partner, then you think you're settling with this person and at the end of the day akola ekintu and you like akola ati ekintu ekyo. Let me tell you 99% of the chances that man did something connected to that and you missed it because your mind was occupied with other things initially. Okay. You need to, as a woman, you need to use your brain as much as possible. Wanonga tonne waayo kubeera in love with this person. Because the moment your brain is going to cease leading. The moment you decide, because with people, I don't know about you, but with people like me, by the time I decide to date someone, I have thought about 101 chances of and reasons. I've given myself 101 reasons as to why this shouldn't be the person I'm with. That is why by the time I decide to date someone, in my head, I'm thinking, I wish you knew how many things I asked myself before deciding to get into this. You get. But also chinyamba. At the end of the day, the only way you can build with someone, we are all not perfect. Sure. At the end of the day, be it friendships, be it partners. Tetuli perfect. Wetwogera mbu nno nga Jose wagambye nti nze nsooka laba muntu and then I decide if they'll be my friend or not. Nsooka laba biki. It doesn't mean I'm good. I'm clean all the way. We are all there to help each other. When you're 30, I'm 70. I keep telling people, friendships and relationships are not that different. That's what people don't understand. The only difference between friendships and relationships is in a relationship, you're going to share more than just, you're going to share your bodies, your souls. Apart from that, it's the same script. Mpozi gwe nga we wagambye nti gwe ng'ekigambo friend tokiraba nnyo ky'amaanyi ng'olaba best friend kyokka. But me, I reached a point of learning nti even a mere friend can influence a lot in your life. A whole lot. Kyetutamanyi. Weniwemba mukwano gwo okimanyi nsobola bulungi okulemesa relationship yo nga ne bbawo simusemberedde. How? You know why we say you are what you feed on?
I'll have an issue in my relationship. I might even do it unknowingly. Nga buli kaseera nnyomba ne njogera ebibi ebiri ku basajja. Leero ne mbagambayo ekibi. Oluddako ne mbakaabira ekirala. Oluddako ne mbaleetera ate ekisingawo. You know what I'm going to become? You see the algorithms on TikTok? TikTok, yeah. And they start bringing you exactly because you tapped or you liked or reposted a situation that you're in. So it's the same with this. Ngenda tuka ekiseera ntandika nnoonya because I am in a bad situation. Ngenda nnoonya buli muntu eyali ayiseko mu predicament. Gwe ngenda okuba nga mbanyumiza. Trust me, 99.99%. After 1 week, when you're going to turn okutunuulira your partner, at a certain point akola ekintu kyabadde nga akola bulijjo. You're like, oh no. Si byebyo n'oli byabadde ayogerako. Okitegeera? That algorithm works everywhere. Akola ekintu musajja atunga bulijjo adakikola nga tokirinaako obuzibu. Akola ekintu and you react, and for him he's going to call it overreacting. Do you know why? Because it has happened before and you didn't react like that. But now because you're feeding on a certain type of info with your friend Gwegoro Zambo Taina Nyomakuru, you start seeing things that way. It's the same way when you like a car and then you start seeing it and then you buy it and you see everyone with it. It is how it happens because you started putting attention on that car. But now your attention has started seeking that. Yeah. Oshege. Yeah. You are what you feed on. At the end of the day, when you understand that, ojja kugezaako nnyo when okulimitinga kati awe tugendera mu introvert mwe kye mwadde mugamba. When I am by myself, when you or appreciating nnyo omuntu aize okubeera by themselves and they are peaceful about it. Yep. Not that ndi waka ate ndi kusimu ng'eyabantu. Not that ndi waka ndi kusiikuula ntalo. Not that ndi waka ondaba I'm overseeking attention on every social media platform. Yeah. Ekyo kye wambuuzizza initially nti bonna ng'obula. I get people that ask me that a lot. But I made certain decisions 2.5 years back. I said, this phase has happened. Maybe 60% of it is not what I had planned it to be, but that is fate. You can't run, you know, how certain things move. But I'm not going to cry over spilled milk. What next? Because life moves on. Yeah. What can I change about my life to better myself? It begins with you. My child feeds on the energy I give him. Yeah. How am I going to give him good energy if I'm not good on the inside? Oshegera. Kyova abantu abamu bakugamba wini weewambe. Ebyo byonna olumu mbungenze ejjinja bye wali ng'oŋŋamba. Nze neewamba. Randomly n'ovuga n'ogenda ejjinja. Neewamba ate randomly. So kuva waneeno, if I feel that is, if you feel like that is what you need, ng'olina obusobozi obukikola. There are places. Yeah. Weewambe. It doesn't need for you to go as far as Ginger. Me, I love swimming, so that is why sometimes I go to certain places. Weewambe ovuko jenga waneeno ofune w'otuula. Ate w'otuukawo essimu zikola oti. Ekyo abantu kye beerabira. People think solo dates is you going and then people think solo dates is you going on a solo date and then you scroll on social media. It's not. No. Reach wherever you're going, put the phones down. Look around. You're going to see things that have been passing by your eyes. Weefuuleko kale luli obadde ogossipinga n'abantu. Gossip by yourself. Look at people. You're going to have fun. Just nze waliwo wentuula awantu nendaba ebintu nenseka nange kenyini ntandika. Do you know what is going to happen at the end of the day? 30-40 minutes, 1 hour later, ogenda tandika kwegeya. That is what we call self-reflection. Ogenda tandika kwegeya, otandika okutunulamu ogambe
kale oyo akoze bwati nsijukira kyo kintu nakikolako wamma kyobola Winnie luli yanyiigira Winnie gwe wali eno ng'ogamba wabula yamanyi just meant what balisa foko n'akambi ebeera side zen ojja tatagwata glass ya wine kugamba oli awo ono agikutte bubi mulabe siwe batyo ye bagikwata. You know what is going to attract you to get your phone? It's not scrolling to see what Jose is doing. It's scrolling to see wama how do they hold the wine glass. And then you see it and then go engeri gyobadde olowooza ate nayo nga si yo offenseko. You're not just having fun, you're feeding yourself. Ati tukoyesa kale ka wine glass kale yiya yakalala oshagera when you trust me ogenda love ebintu if you are a person who has sense for fashion you're going to see someone moving and you're like engato engoye ezo tezandigeza nangatte eyo nzikala awo nandikozeewo kino you know what you're doing, you're now having me time. Believe me, you're going to leave that place nga there is a different way you feel. That is why me, I think, ekintu ekinsinze okuntaasa entalo ezimu nga nkugambye nti when the other situation happened, I drove out. Ate kati nze mu mputu yange I drove out using that car nga mpakinzemu ebintu byange nembitwala nemmala nenvuga nenjizza nenninya cab nemmotoka nenjirekawo that headline that used to simanya naleka Benz naleka Benz. Oh, okay. Yeah, that makes sense. Yeah. Because I remember by the time I had a cousin, yali nanyini World Motors when nakubira. Namugamba tugenda kyusa motoka naye bantu ebintu byabidireyinze because I knew my cousin in his right senses would never allow me to give back a car. Bajimperawo ku governor kukubali and who else with the card. Mumanyago. Yes. Kati wajezayo ngo okola kyekyo waliwo nange sikyagadde waliwo okola kyekyo ngeri manyago siya kati olaba kati ekyo kyenkugamba when you reach siya odemu kubonabona kw'emmotoka ate nafa ngayina manyago atali manyago nandibadde nkitegera yali manyago omanyi kintu kyensinga obutayagala. I think the one thing that has protected me from, you see, we get into the media jaws bazayita batya jaws mu Luganda and close. I've gone through bad times. Esas no wandibaddeyo stories ezitaka wansi wanya of people who have come out and said Zakara namukolera kino oyo karo yasulako ewange. I am sure there is no one who can come out and say Zakara namusuzaako. No, because naye banagamba namuwe emotoka I mean eri yali manyago agenda claiming ati yange eri manyago karo ne bwayogera anti kati gwe ekyo tokitegeera in that way. I am kiri kye nagambye nti some of us I wasn't raised around, my family wasn't rich. But there is something my dad always told us: when you build from scratch, you can always come back to that scratch and build again. That's what I know. Do you know chiche chinyambye Jose? Emirundi egisinga okimanyi nti nno twekumira mu situations because of the fear of starting again. True. Do you know that ugly things you end up allowing and doing because of the fear of starting again? Ate nga partner tannategeera nti kati ono atya okuva wano kabanga kazimu. Oshegera kabanga kazimu atya nebyabadde tannatandika bikola mukwana ajja bikola because akimanyi ono atya ogenda okyotandika okyovaawo bulamu bwawulimu yabulebeezaawo twogereko ku mazima. The reason why you wampise me, I just accepted to come. So is that tubyogerako wali the people who call me and I don't come is at the end of the day I'm going to first look at your account and see what you people talk about. Are you people that are open to actually talking truths? So that na muntu when natuka so that na muntu want to netankali imbaba. Because there are things just that we've gone through and you sit somewhere and you were like, if there was someone like me abali mu space nga bayina the attention of the audience, ayavayo nayogera kino ekintu nga sinnayingira wano nandiwonye ABCD. Oshegera. God has helped us to escape certain things bannange. It is only our duty and responsibility okuva ine tubyogerako so that omwana ali okuyingira essaawa zino. Right. Oshegera. Mumanyi abaana bameka abali in the worst horrible
relationships, situationships. Abaana abali mu mirimu abo bye tusiibwa twogerako nga babosi babebakako, bosi alina omwebakako, producer alina omumuwaako. Okitegeera okubeera nga alinawo amaanyi ku station, alina okukola interview ku muyimbi omunene waati, n'oyo naye n'amwebakako n'afuuka sex toy, ate ne wayitawo ennaku bbiri. Pulo tonvuga sipiida ati Carol toka tutwala bwoti gemazima muyimba munene na muyimba nga gwakuba essimu muyimba munene n'asooka n'aggira anti kati ogenda funa otya ennamba ye eno tesobola ogenda gikuba kugamba ani ono. Okay, but tamanyi linnya ngenda kwogera TV ndishuwa TV ajja kuba agimanyi. Let me tell you, these people adombuuza ki Carol abayimbi wagambye tekansigayiddemu ddala wagambye buno omuyimba munene bw'ofuna ennamba ye mbona agikuwadde n'akulya n'omuyimbi omunene n'akulya kaki eyina nti we katoye katambula media yawa gyoyogerako eyawana gye tulimu fena gye tulimu gye walimu oba gy'olimu oba gye ndimu gye wini gye natandikira nawe producer twalina baproducer nga be batulobingira abayimbi kkirizagaana. You remember? Yes, because nakala producer so lokubira muyimbe simu. Auntie Winnie, by the time before you went to Spark. Yes. Yeah. Okay, then gaba producer batulobingira abayimbi. Right. That was that bridge. Yes. Yeah. Right now tukiriza tugane tubeera ku TV naddala feba presenters. Njoze nga we bookingira omuyimbi. Yes. Okuba because omuyimbi mukwano gwo. Yes. No booking. Yeah. Oshegeera. Byebiriwo essaawa zino. And how is the station going to see that you're really important to them? Because you have a lot of those connections. Yeah. Right? Yes. Kati omwana ayakajja tamanyi nnyo bayimbi. You've created, remember for you've had your journey with artists. Right. Oshegeera. You've created rapport with them from way away from these shows that you're doing right now. It took time. It took a lot. It took effort. You had work to do with them and all the stories. You had friendships, mutual friends who became friends and all that. Yeah. Omwana agenda kujja kati talina buddo. Bugenda building eyo rapa n'abayimbi. What is the quickest way to get to them? Susu. Kati okitegedde? Winnie ekyakuyamba nti by that time me too twalina ba producer the likes of Kimra, the likes of Coco, Rasta, the likes of Oshegera Rasta nga they love these artists. Artist akusangaawo ku set oba kubira simu tugende ku interview we Oshegera tugenda wagundi. We had that opportunity. You understand? Vaako kati kufa abamu abaali already bayingiramu ekimafia nze nga nja kujja ngambe Rasta anti nafunye guni ne guni ne guni tuyisoose wani. Me that has always been me. Ask any producer that I've worked with. They tell you nze wemba nkola ne Carol nkola like 30%. Esinga kala jana gama nina sorry juni nyejini kati nkubiddeko ku muyimbi bwati ne bwati. Why? Because nze industry najiyingirira. By the time I get to Spark TV already I'm hosting in bars. Oshegera. I have DJs who are connected to these artists. And even generally natandikira eri mu kizungu I met their artists. Naina Derek Bakanga yamanyi ku bayimbi. So me I got to know artists through mutual people. I got to know most of the people actually I got to know them through the late Mose Radio. That is another person that God blessed me with on my parts. Inti nanyingiza mu system. Atenze engeri gye yanyingiza mu system. Kyova abalinga bagamba he was tough and all those things. It was tough love. Jaza wagamba muyimbi ki inti gundi. He will make sure akuleeta awantu omuyimbi owo agenda okwekolera buli kyabusiru. Radio. I had a crush on this one, but Yes. The first thing that I'll always thank the late Mose Radio for is yanzijamu akajanjako ebbugumu ly'abayimbi. As a young girl, you come in and oh my God. Naina nga abayimbi bange on top of my list. Actually, they are now my friends, most of them. Ngangamba kati I had Maurice Kiria. Nango yo nemusemberako obusemberezi Oshegera. I had Maurice Kiria. I had Natty Nathan by then he has over blue hair. I had Munji Oshegera nga ne ku ssomero beebo. You understand? I had the likes of course everybody by that time nga tugamba na Nesembera Radio, Nesembera Comedian, Nesembera Gundi. And when I'm just working eyo mu kizungu and radio comes by Bali I think Bali's music or something about it today because it was close to their home. Nansanga nkola. And he was, if anybody knew radio, they will tell you he sees talent
it doesn't take him 10 minutes to see a person that is talented. Wow. Radio didn't need to see you for another 10 days to know that you're talented. That's why yatunuiranga omuyimbi n'amuwandiikira oluyimba ate omuyimbi n'aluyimba ng'olaba oluyimba lumufittinga mu bulungi. He is one of the first people who told me, by the way, you can MC, your voice is strong. Uganda temulina ba MC bakyala bangi. By then, try to train about Miss Didan, those people abetulabawo. And that's how I started. You get into buzz, you're going to get to know artists through the DJs. Artists come and perform. Kati nze nga Jose naye we yalina story ye how to build relations with these artists. I also had that. They watched me grow. Chovala abayimbi abasinga ba chameleon bani. Ne wansanga wanasobola kunkuba oluyi ku mutwe kubanga ye ekifaananyi kye yandabira mu nzija najja ndikaana katuo. Kikyabalemye okuprogressing anti kati nakula. You get. So that's how they handled me. That's why nagenda otuuka eno ku TV. Nga kinyanguyira okubira ani? Request. Kinyanguyira okubira Rasta. Chinyanguyira okola ki. You understand? But you're going to find a girl yatraininze ku TikTok last month. Nafuna omulimu ku TV. Anti kati munange ennaku zino TV zaffe unfortunately. Tebakya employing ambo because of talent and bitabo. It's numbers. Ani atraininga ku TikTok tumuwa omulimu ajja akola entertainment. Baana bali ku TV olw'ebitabo olw'okuba basoma nnyo. Ng'ojjeko hard news. Okujjako hard news. Hard news tugireke. Ekibuuzo okibuuzizza bubi. A lot of people get onto TV because of their talent. Yeah. But batono nnyo. Kye nja okubuuza bangi bagenda ku TV nga tebalina qualifications. Naye bameka abawangalako. Abalina qualifications. Abawangala nga tebalina qualifications. Bawangala batya? Talent. Bakulimba. Talent beats education. My dear, no, it's not about education. Yes. The one thing that, however much you have talent and you don't have discipline, tosobola wangala ku TV kyo tebakikulimba. Yeah. I'll discipline now tumazi. Ewe kiba talent abantu bangi nga tebasoma bikola ku TV naye nga bikola bulungi n'okusinga yabisoma. Because they appreciate the fact that they have a gift of talent. They're humble. And they are humble. Yeah. That is the only way you're going to be able. Because nange naingira ku talent card. Yes. But I was humble. Nga naye bajja ne baŋŋamba Karo kola kino. TV ezimu ze tuyitiddeko muzimanyi. Ojja kukola omulimu ba sponsor bajje otya n'okugamba boss bannange akange kaliwo. Otya okuba munnange tebanteeke ku list yakutemebwa the next time. Akabazi tekankwatireyo. Okitegeera? Ng'obireka. But that thing of I don't have that hunger for money. Kitutaasizza nnyo. That's why tuwangadde ku TV. Njagala ombulira abantu bameka abajja n'ebbugumu eri abakyaliko. Njagala ombulira abantu bameka because eno tubeera eno we don't need to even say their names or put out their identities. Njagala ombulire bannaffe bameka abajja nga bo kaadi yaabwe ninawo talent naye ngenda kwanguwa okutuuka eri so kati ngenda kuyitako mu kisenge kya boss mpiteko mu kyagundi who makes the rules here yomwesobolera bameka abakyaliko. Wabula Mukama atuyambanga wamu kati nga nze Spark eyo makyenzudde kampani ng'ekoleramu bakazi ekigambo ky'ogamba mbu olina okwebaka n'omuntu okuwa omulimu obeera okiwanye somehow somewhere. Spark erimu bahead abakyala abangi ennyo but nakyo kikyuse nnyo kati wana connectinga ku mulimu nga bw'ogamba mbu Spark egenda enoonya abakozi kati ng'olinayo ka John ko kakwani nga tekalina connectinga ku Spark nga tekalina ate njagala ojjukire yadde mmwe gye muli you have to play it safe. Njagala ojjukire nti still there are men that can influence your position in that station. Yes. Really? Yes, they can. They will. Anti kati ekiyambi kyova nkugambye kizze kati. Yes. Producer akulemesa. Yes. Producer akulemesa. They are men. Kyova nkugambye abasajja basigalamu they are men. Olema okwatagana ne producer. Togenda wangalako omulimu. Kati producer atege ekibatu asanga omwana nga alina enjala ya TV nga ya serious tamuli. First time producer akamanyi mwagafuna ddi.
kumpi yabanga boss waso Chimanyi watu tuli ku mulimu boss wange direct boss wange but then wano nga connectinga ku TV gwa atagenda kunsasula ekisooka contract yange tekuliko signature ya omanyi bameka be baliridde empewo ne batagifuna nagifuna omanyi lwaki bakyabalya because we don't talk about these things we want to pretend that everything is okay in the media. Yep. yeah We want to pretend nti bannange ekiyambye essaawa zinino nti akulira okutuuka eri ewa mukyala Flavia bakyala ne wagulu wa mukyala Flavia bakyala anti kyenkugamba kati bakyala you understand Flavia yazadde last year all before that we had men oh yeah we had OJ yeah okyegera nze kyanyama nti we nayingirira waliwo Agikonde and she was also a great pillar in me becoming who I was ku Spark. yeah Oshegera because I think actually Simanya, I don't want to belittle anyone, but those people who were around in the regime of Muchala Agikonde got the best out of what a media house must be like. I can't speak for Flavia because I've not been under her before, but Agikonde gave us ngogena nokole gulire so long as you have the evidence, so long as you have clarity. Ngogena nokole gulire nga teweesiseemu my dear, even if these political shows abana bagendanga bana bamawulire ng'agisabulanga weeri nga talinaamu kutya nti bagenda musiba aleme kubaako amukimayo. Media kati yayonooneka okola weerekeramu. You people are not practicing journalism as it should be. Omuntu yenna nga yasoma journalism, that's not how journalism should be. Okolera mutambulira ku eggshells ate gundi tayogerwako ate gundi samanya mukwano gwa boss story ye mpite tujja gikola. That is what you people face. Oyogerako ne bakusiba. Well, omanyi lwaki ekintu ekyakyuka bwe kityo ekyakyusa ebintu ebyo byonna. UCC. No, let me tell you, Carol. I'm telling you, nze yali mukwano batukima mubuzanga miles you amiti batukima because nothing nange bwe nali kwa bani story we wajirawo stories gunzizo olugambo byonna ebyajja UCC sinekuita nekola mugundi yawe natandika kugoza ibibuzo batukima. But one thing I always credit that lady Rachi Mwogedeko mugene muvuze people like Kasuku mugene muvuze people like who Rachi Mwogerako. She will stand by you. The legal team will stand by you. That's nice. Ebyo byasimanya mbu simanya omuyimbi gundi mukwano gwa boss mbusimanya tetujja mwogerako. If it's news, it is news. I am a journalist and that is my job. But I think it's what Flavia is doing with it. Alo mimbi amukubye simu na mwisiza ameggali. Na ngampita na ngamba but don't mind. Mukwano twali awe era waliwo omuyimbi ayali atufuukidde akabasa abaliwo by that time mubijjukira. Boss n'atugamba. Oya teyalabise ku show y'agundi. Teyalabika ku NTV the beat nti mwaddamu mwetawa. Nti n'atalabika nti show ya Carol teyazze nti siddamu kulaba kebere NTV oba Spark siddamu kulaba muyimbi munene abamumanyi bamumanyi yeesitula neyeereeta ku office n'agenda mu office ye neyeetonda 1 month later ye 1 month yawera nga baana bajja bapikkerere simanya nze ndi PA simanya nze ndi nze atambuza music walk ground bonna bajja naye ng'etteeka lyasaze nga woba owulira oli wakabi nnyo. MD yagambye tetumuzannya kati mumuzannya. Teyajja ne yeetonda. N'alyoka atukolera shows eza buli ku mugabo. Oshegera. You need your media house to back you up. The Rachi abana bali kuyita mu bino bye tuli okwogerako is because media unfortunately has become a thirst chasing job. Nza ina connections ennyingi nze gwe bajja obwogwa omulimu tukkirize these are the things that are happening right now. Ani alina connections ennyingi ani alina numbers ennyingi waabawo omulimu ogw'amaanyi gwe bajja oggiwa. It's not about talent. That's why tulaba abaana ku station ku TV kati naafuuba omulimu ogugamba n'ogamba kino akikoledde ku mpewo on national television. Nno kati anti kati tuli mu competing ne social media. Social media abana balina numbers luli ate ffe abali ku media ffe abali bazikola nga ffe abalina enamba ennyingi naye kati omuyaya alina millions njagala kubuuza singa media ebadde tekyaliwo singa zino TV zikyali nzigule singa social media no singa main media tekyakola singa TV zikyali nzigule ekola singa no singa tukyalina ba sponsors ku TV kwebali ba sponsor. Let's understand, yes, social media came and it's taking a toll. But
if only you were still credible as a media house. Omanyi lwaki ekintu kitambula ku TikTok oba wa anti ne bagamba katulinda akawungeezi. Why? Because then by the time wekiyitira ku lupapula lwa Daily Monitor kituufu. Why? There is that credibility that you still hold. So tulekera take all this kind of nomenclature of anti TikTok yajja kati TV tayina makulu. TV yakyalina makulu. TikTok okola yes. But is it sustainable? Senga bakasukute baggalawo YouTube ne bakolera TikTok yokka. TikTok eyina ne season nti buli guno omwaka lwabaddeko. Mwaka gino emyezi ne bakobereta nosigala ng'okyakola content nga babadde okola naye neba nga tekyakuleeta ku for you ate eyingizaawo abalala nammwe ne mushahidi olina okuba nga olina emyezi gyekuwaddemu nga gwesta gikozese mu butuufu bwagyo ng'ovudde nekwekyo. The other thing about media, why people remained credible, why some of the shows that we did on media up to now, you find people, up to now I still find people sitting me down and telling me, by the way, rutuweyo. You find people recently in Tumblr, Mama rutuwe. I'm like, eri nyanga lyaddamu because chaba kwata. Yes. Oshegera. That remained there. Because it was authentic, baite baina ebali bakirabye, ne tukitandika, ne kiboominga. Why did it remain tetwachi contaminating with what is happening in the world? That's the ugly thing that is happening to shows now. Oleta show nga ina script ennungi ne tutandika ogiraba ne wajjayo omwana nga ina ekintu eky'obusiro kye yakoze ne kikucoveringa. The difference with TikTok again is your authenticity doesn't sell. Ng'ojja kubeera nno ng'oyogera eby'amagezi omwana ajja yeeyambula oveeko. Ate kati twanaaba ensonyi omwana ajja ate sex step z'abantu enkyafu n'obulango bw'amataka n'egundi nga gwasiiba yogera ebyabakyala toyina aba business bo banoonya numbers tebaagala kumanya biki byokola. Anti kati twanaaba ensonyi you get but rushing kugamba TV esigala TV nti waba olinako show nga y'amakulu ng'ezimba there will be a crowd to watch it. Waliyo abantu. I know a number of people. I actually know a lot of people that are not on TikTok. Mbayina simu nga etali ku TikTok. Then tuyinayo n'abantu abalala nga TikTok agina naye nga talinako face talinako ki ng'ayitamu in their free time. Nabo bayitirivu. Oshegeera nabo gye bali. So let's not oshegeera tukizimbizza nnyo. Social media tugiwaddemu nnyo. Kisuka. That is why we end up getting things in the reality and letting them be run by TikTok. We are losing credibility. We are losing. Osanga omuntu gwe wali obalamu amagezi ngali ku TikTok live ekiro saa 9 ali mu kweyamba. Ali mu kunyumya sexy. Ali mu kunyumya biki? Okitegeera. Nze mpoma. Nze naye gwe walya gundi. Nawe walya gundi. Nga gundi yali mu simanya tukke. Abyagala. Nga kyekiriko. Yes, we understand the world is stressed and biki. But omwana wa neighbor wo wabanga ayina ebintu byakola ebyobuswavu n'owo agenda mutwala mbu kubanga ekikomera abaana be bakola. It's not how it works. Okay, Carol, mu mikwano gyo gyonna gy'obadde nagyo ku TV oba ku mainstream oba gy'oyina because okyalimu. Ofunyemu obuzibu bw'okubeera nga mukwano gwo lemese nnyina mukwano gwange Nagyo n'atuuka n'agaana nanyumizaako omulala mukwano emituuka ne mufunamu obutakkaanya. Kigenda kunyizayo ku friendship gye twayogeddeko nga tutandika. Mu media of late ebiri mu training as nsale tulaba bonna abantu bali mu media be tuli mu kola ebiri mu kutambula. Abantu bano media twandigaye maybe basi bakyali but at least because mu media yaffe gye twasookeraku ndowooza tukyali kwa bani tuyogera ku personally oyo muno wa ku TV like Tomo Okitegedde like story ye gireke bwebegena gireke. Now lwaki these days tebikyali bwe kityo still kiyinza okunziza waliwo no social media yereso obuzibu numbers abantu bagala trendinga. What should I account it for? Me kantandike went nina emikwano mitono. I've said it before. Actually wanditandise ombuuza mu media oyinamu mikwano ki?
Mikwano joyina mu media mkwano. Oba mikwano ameka joyina mu media. Oyinza otayogera mikwano ki. Kwaga amanya gayinza okuba amazima. Ojja kuba otusosodde nga tulowooza tuli bakyaliibwa atolukoosa. Munansonyiwa naye amazima. Ojjukira birthday efije wajjako. Wasangayo abantu ba media bameka. Miki mate nabo najja nabo. Mwajja nabo. Mwajja ne kyusi mu ababiri. Presenter kyamulala gwe wasangayo. No. Kozi gwe nayo nsobira ayite yajja. Cuts. Abaana ba cuts baaliwo. Okay, kati yaliwo. Twalinga basa. What am I doing? I know, right? I know, right? No. Enjoy about ya. Akati kanveo. You know if you even talk to him sometimes. Yeah. Also, I want to make a media but you call. Nsolo ko mwezi ogeno no nyewe abantu bameka abali ba meetings omwana ngene bogera naye even for 1 minute one on one. Boyina n'ekifaananyi naye ate gw'oli topes. Naze ni topu. Kama nyina okweraga se mukasiima kakabuuka. Amanya siima mami but that friend. Tajja kukola. Why? Omanyi lwaki nkikubuuzizza? Tulemereddwa ffe ng'abantu naddala abantu abali mu mawulire. Nja kwetwaliramu. Saagala nejjemu nnyo. Don't kimanyi siriimu. Tulemereddwa okudifferentiating between your personal life and your professional life. Yeah, there is a very tiny thin line. At Kambabulira amazima, if I didn't start my life like that from the word go, a lot of my real personal life would have come out. A lot. Oshege. Juzi nabadde nani. There is a lady called Joan. Naye akatandika bino ebintu. And she asked me a question off camera. Twadde tunyumya. Nangamba, but Carol, me, I feared you last year. I'm like, why? Motwalia, when we had dinner with and then someone said something. But is it true? It was about Effie's dad. Shagera. Nemugamba atukole show ngenda kwogera. She's like, why now? I'm like, I'm talking about it because, okay, to fill you in, my son's dad passed on last year. It is a year and something now. Kati ne bwini chali abadde takimanyi. Nenga twagenda n'okuzika ne tuziika ne tudda. Actually, bagundi bajja n'ewaka. What is her name? Where are we there? Akola Susan. Susan, they came home the following year. Yeah, I remember. I have a story. Right? But meanwhile, Badje Waka, I think 2 days after the burial, they came to my place and we shot and they left. But just balabawa abantu. Ate ne wange tebasukawo bantu bana batano abakomawo nange. Oshege. Rachinchid, I didn't want to over explain, but I'm giving you. I think the people that knew about it was Kasuku, Shalom, Sibero. Era wetwaddawe but Shalom never waka with his wife and daughter. I saw the Snapchat. Yeah. Oshegera. Abasinga mu media wadde tebakimanyi batandise kitegeera because I started talking about it. But why is it that way? At the end of the day, I've always been one person. Ekintu ekyo Mukama yanyamba nti nze nakitandika bukyali nnyo. Yeah. And even that time when Nazalida, I remember the stories that came around that time. Nabali kuspark they can bachikere baso banyumize emboozi. Natuko okuzaala ng'abantu abali balabyeko omwami oyo face to face be batono. Kyokka nga birthdays zetwakolanga ku Governor and where all NTV used to be invited. Shown bachikere munnabaani. Naye ng'omuntu abeerawo nga mukimanyi waali. Naye ng'enkyaye bakugamba musongemu nga tomumanyi.
si byakwemulisa mwenna mubeere nga muli all over the place. Because my relationship is for me and the person I'm dating. Thank you It's so not for you. much. Wow. When I'm building that part of my life, I'm building it for me and the person I'm dating, not for you. The access people, there are a lot of people who believe they know my son because I post him. Kati gwomanyiko ku the E that I post and the E that you get to njimuyigiriza way on in life. When that boy moves with me in public, it's a different. He will come here, he say hello. Kati bana baba getting I used to bakuba nabo. Aso bakasukira ebibuzo lero nemga auntie lero ko kirabe. The people he's free with, he knows. That's how I've trained him. But Rachi, nzirayo ku question Jomboziza. Into wali not twagedde nembagamba, you just need to understand when you grow into this space, oyiga okumanya which people are supposed to be in your life and which people aren't. You are what you feed on. Nzirayo okuddako. I am very jealous, not even just because I'm a parent. I'm very jealous about the people that are around my life. Tujjaze oba olina omwana wo waliwo ekintu kyenja okulaba ng'okola n'omwana wo wallahi ngamba omwana wange taligenda wajjaze. You guard your children jealously. Because at the end of the day betulekawo, that is your legacy. As a woman, me I believe ng'ojjako binene women emancipation simanya bichi. Yes, we have to work. Yeah? But if you're a woman, your greatest achievements, your greatest achievements is how best you've raised your children. It's how best you've raised your children and how best you've managed to uphold your family. Business. How best have you held up your family? How best have you raised your children? So I will have to guard my child as best as I can. Not saying that the other people are bad. Yeah? But if not in that space. Yeah? It goes back to the friendships. Nze Emikwano mu industry lwaki nkuletedde eri example nina mitono kyova awo ekijja ku bintu ebyokujja ewange sobola obala abantu abatuseeko ewange sinti ndi mugagga nnyo sinti biki but akatono koyina mukama akwongerezako because alabye engeri gy'ohandolingamu akatono kakuwadde wokajajamya akatono kokuwadde agenda kwongerako atya okitegeera lwaki nkugambye from day one nasalawo nti nze I had a personal experience anyway. Experience is the best teacher. Me, I dated one person who was in the media. And the things that happened when I broke out in the media, and how we separated showed me that if I am in this thing, me, I wouldn't support you dating a person who in the industry no nayo oba mugenda bona Why? Nnyo. How? When ebintu by'osiiba olaba abantu abamu bye bakola at the end of the day naga Nowanga bikola. okitegeera akirowoozezaako okitegedde ekintu ekyo okiraba kati nkiraba when you're amazing, you understand? At the end of the day, it's going to affect you. You get? So, and on the other hand, I keep telling people, our lives are not that different from the other people who have other professions. The difference is ours. Yeah. But at the end of the day, waliwo ebintu ebimu byogenda tunuulira ogambe wano ate nze ekintu ekirala kyensinga okwewala bannange saagala nnyo most of our friends go through these things ng'ali mu relationship naye ng'atiitira because bannange omusajja ajja kugenda mu mawulire. Right. We've had that statement. Yes. That is why me, the first box I have to check is how hungry is this person for a camera. Yeah. Because I'm already out there. And that is one thing that has helped me a lot. Nulizwa insiba unzala mbera ku interview nja kubuuza ani g'omanyi
gwosobola okugamba ne woba wakunkuba kaamani gwomanyi ng'oli sure namudating. Ani kugamba nze mugambe akankuwandiikira muwandiike. So nga bw'onyumya nga bwenfandiika mu industry bw'ojjako oli gw'otunyumiza mbu simanga wagenda okuyinga ne mwawukana biki oba oyo naye waddemba okumwogera singa abamumanyi. Beela nedda. sinikira muri karo Beela. sinikira muri karo erinnya sina nalimalayo Kitegeereddewo. Ate kati oyo yakyakulumya nnyo omutwe. alina okuba yagunnumya Ate yakikola akigenderera. si kirungi Yakikola ate kati mwe ku Urban yakikola ng'akigenderera. Yakubanga ngoza musiru yalinga tasobola kunkubira before that show. Oza yakubiranga mu time nga tuli wamu. tubeerewo ffenna Twali tuzannya byaffe. Kati nze nagwe ndawulirako. naye muwa So bituufu Sigabadde awandiise. no kati nze mbadde njogera Anti kati kubanga gwe yo outside my life abaali eno munda. So yeye njogedde bituufu si bituufu. Anti kyova nkugambye kati my friends ab'omunda. Kati bano abali eno. Kyova olaba ne gwayogedde ate kati mmwe temumumanyi. suubira mwaliwo nasobola n'omulowooza Awaliwo boogera ku TV. yabasanga Neyo emboozi yagijjaawo ku Urban. Kitegeera. You understand? Abantu abaali eno in my personal life, for us we knew. That is why the media didn't affect us. For us we knew what exactly was going on. And unfortunately, I'm not the kind of person who will come here and to like interview. Kakati kamba nnyonnyole. Olaba katso oyo kati kamukubire. Kati olaba kyayogera. Abagambe Chat kyayogera. yange tweyita just brother. Tweyita just brother. At the end of the day, I'm going to look at an interview that Katz has done, and they ask him about Caro, and he tells you people. I don't know. I think I've seen like 3-4 interviews before in the past times where they have asked Katz about Caro, and the first statement he will tell you, Caro is my friend. She's one of those people that came out for me when everybody was walking away. You've had that statement all the time. Kati ate omuntu abagambye ekike ate gojja omuntu gomugambye nedda toyogera Caro is my friend yogera kino kubanga ffe kyetuwulira abaana okuwulira kati ne stress tuyinza kuba twali tumwagaliza bwagaliza bana media eyagaliza anti mumanyi nnyo kaka relationship kyobola bankugambye in the beginning my private life ola lwaki opambana n'oyo inche kyekibuuzo nkibuuzizza abantu omanyi sente ze twateekawo nina mukono gwange yalina sente ze nga zimuluma abashali baffe abo alina awantu we yateeka sente. I remember by the time it was Scallop levels Uganda Museum bateekawo sente zamala ku levels emyezi egi nga buli omu anoonya tata w'omwana kanso yateekawo sente abaana sente ne zibalema. That's how much. Sikukuta by the way. Okutekuba kukukuta. Kati aliwo band by the way. Kati. Wali. Waya. He's doing I think he has his YouTube show. He's doing that. He's doing that right now, and he's still doing the organization work and all. Yeah. But I think he's good. Not in a year. I think a few days back we were talking. A few days back, but he's there. Kachola Barachi. If nchogere batya, maybe if I was dating him at that particular time, I was not related to him if we broke up. Singa mwecha. Begoya okana naye mwina kubanga. Anze sibera chali wa ex wange. Mba nkolimba. Lwaki? Bonyiga onyigira ddala. Temwawukano yawukanira ddala. Ekintu kikakyuka kisobola okungatta n'omuntu mwana. Okay. So otherwise, would you be okay with your man ng'anyumya ne ex wife? I wouldn't. So kati why are you pretending kiyambo ex wo mufuuka ba obyogerera wano nga tekiri wuwo oshegeera at the end of the day, but he's well. I'm mukyala we Jojo, and she's a very beautiful, understanding young lady. Are you friends? Yeah. Chibabuuliza nze nkimanyi. Because we've hung around her a couple of times. Nina abantu benjagala okubuuza Caro. Mudakiika nazo tusigazaayo. Saagala onyonyole nnyo but mpaka kyosinga obategeerako oba kyosi nga tonnaba tumalayo ekintu kiri ekyewambuziza ekya friends. Yes, era no mbadde njujaawo kuba yadde etolera. Lwaki
ebintu bye kati bivaayo essaawa zino. I don't believe it's about media actually. I believe it's about tulemereddwa okutegeera what friendship really is. Tulemereddwa okutegeera nti nno just because nkola naawe tekitufuula ba mikwano. I can work with you, but that doesn't make us friends. I can see you on a daily, but that doesn't make us friends. Siwangamba abantu, if working with someone would have made people friends, senga gwe ne askari wako mulimu gwammwe muli bati. Kubanga si gwasooka okulaba buli lwotuuka ku mulimu. Senga muli ba best. Kubanga gwasooka okulaba buli kaseera. Senga omuntu akutuula wano be ba best friend bo. But you can have your best friend nga mweraba once a month. So it's a point kugamba lwaki abantu bafalling out ne baddako beswaza waki mulina okwogera ku byagize because initially that it wasn't a friendship. It was a mutual understanding between people and they were pretending to be friends. It was yes. On those relationships kankubulira ezivayo wezityo always on the two parties kwaliko omuntu eyali nganze oli gwe nagambye oli omubisi gwe nali nganze ndowooza nkwagala because we are friends ne kubaako n'oli nga it is a situation for them nga you are around me because olina kyongattako because nina kyenkugattako because tulina we tuli oyita. Those weren't friends. Mulekerawo kugamba mbu ab'emikwano baawukana. Because wobanga ne mukwano gwo when olina audio zange mmeka ze waka recording. Why in the world would I be talking to Winnie and I think about recording her? That means now we're totally clean anyway. Either because siri clean or because waliwo Winnie kyakoze kitandisa okundeetera okubeera nga mwekengera naye nga sagala kuva immediately nina sooka ofuna backup because nga ninamu essuubi nti Winnie eyo gy'alaga ayinza okuneefulira n'agamba nakola ABCD kansoke nfuna evidence wange mutereke. And what happens is at the end of the day when these people come to the cameras, because the other ugly truth we need to understand nti abantu b'akantu, for them they will make you in whatever situation you are in. They will. One reason why I respect a man like Kasuku, I respect a man like Shalom at the end of the day. Until when they got to me in that trying moment, byakoma onzavudde nembyeyogere oshegere when Shalom yangamba Kasuku ye yamugamba nze nali sirina gwe ngamba. There is a mutual person that told Kasuku oshegere nabuza Shalom ogenze Shalom agenda kukuyanga mugamba tukomawo timazo ziga and they came home and we talked and bichi Rachi nti me at the end of the day me I don't pretend. Rachi I am free okukyogera wano nga wenchikubuuziza nti bwe wali otuuse wange bameka bempite wange. It's because I don't have a chance to pretend with these people. Esa sino nange nandibadde neeraliikirira nga ngamba hakati oba ani agenda otta audio zange. I don't have that time. Rachi nagambye from the word go, learn to invest in yourself. When you're investing in yourself, togenda bana budde bugeya Jose. Ogenda ba busy. Oshtegera. Let's learn nti sente buli muntu gwokola naye mukwano gwo. And let's learn that this is a business. At the end of the day, wovaayo nga toli mukwano gwange. Nga nze omulimu gwange kwogera ku bantu bakoze bintu. Ne bandeetera nti Jose yakoze kino. N'enkikola, n'enzija n'enkyogerako. And you feel hurt. It's because at a certain point you thought I was your friend and me I didn't know that I was your friend. Russian agreement relationships and friendships are the same thing. It's because ojabera wanene ngoloza you have a boyfriend takusabangako would you be my girlfriend? The way he treats me is like my his girlfriend. Have you ever mwali mutudekao, have you ever had that talk? Has he ever looked you in the eye and asked, could you please be my girlfriend? Can we please make this official? Carol, were you friends with Gabi and Rapi? Friends are we were workmates. Because sina when alimpulidde like you don't tobagala. I talk to Gabi by the way a lot. Thank you. So now, even Remy by the. But were you friends? Kati kusinza kuficha olwadde tunnyonnyola workmates friends were you? We can be acquaintances and we have a good vibe as acquaintances, as workmates. But that doesn't make us friends. Ekintu kya friends mulekerawo kisiruwaliramu by the way you guys. A friend is someone who has a certain access to your emotions.
a friend has a certain responsibility to you and the relationship they have with you. Anti fene gwosanze olwaleero omutambira tosobola kubeera mukwano kigambo friend bakithrowinga anyhow lately by the way okitegeera nekyamaama kigambo omuntu olimusanga nti oyo maama wo musanga nti oyo anko gundi ye anko tumuweemu naye mama tumuwaamu naye maama nedda buli muntu alina erinnya lye abantu abasinga ze muyita anko okoze otya anko kati kafuuka kadi waliwo nga anko owa wayita Uncle P. Like naye mbaamu nokwati waliwo ayita Uncle P nga ye amutwalira ddala nga bano tugamba abaama muli kati ngafuuka maama naye ng'olina maama wo she's my sister kaizo nga kisisi kati Uncle P omumanyi bulungi waliwo abantu abamuyita anko amugamba mpozi maama wo yaani tuli baluganda omumanyi abikola at the end of the day we need this familiarity we are getting lately, I don't know where it is coming from, by the way. And familiarity breeds disrespect. It breeds contempt. It's too much. Do you know why? It's because at the end of the day, I'm going to find you having certain entitlements. Me, I'm the kind of person, if I hear that you did that, me, that's why you don't see me responding to people. Comedy. I've had a few people by the way catching my attention. I love Russia. So byabe mukulu wadde oyina kutonza obuuza nga tumaliriza wano mbadde nkubuuziza birindooza byadde wede katusooka nkubulidde muntu mulala gwe mbadde njagala onnyonyoleko bwe nkubuuza onyonyolere Zubeida like nyonyola Zubeida your friend Zubeida are you friends? Okay, you're colleagues, right? But we are friends. Actually, we are friends. No, actually, I can't say we are friends, but I'm her friend. Okay. I'm her friend. Yes. But I think we are friends. Okay. I believe by the time someone opens their like and she has come to my home, I've been to her home, I've seen her kids. You're friends. By the time I get into that person, because I know she's also like me, she's very protective of her kids. But her kids even come to my home. Okay. So Kati, I think we are friends. Yes. Unless she says because of late, tebategeera who is he, I mean who is she, and yes, vice versa, neri nainja kubuuza because naye ndoza chaliwo katusoko nnyonnyola ono. Babakubuuza Zubeida yani. I can't say because of what has been said about her. Okay. Because that is a different life. Yeah, sure. She's a lovely character. Yeah. Okay. She's a lovely character. She hates the fact that I'm taller than her. That I can't live out of the idea. Yeah. I believe she's a lovely character and she is a great mom. Okay. That is one thing I can say. I think the one thing that always attracts me to people who are parents is if I find out you're a great parent, I don't know that to sort of be. So she's a great mom. Okay. I can't speak for her relationship with her husband because that is out of my league. I can't speak for her relationship with her friendship with other people. But to me, I believe she's a good person who just fell into the wrong situation. That's what I want to believe. Okay. Yeah, she's a good person. All right. Yeah. And who is Black Sugar? Black Sugar, we are not close. I don't know any people of hers. Yeah. I've met her in a few spaces and we've talked, but we have never been that deep. So me, for her, I can't say we are friends. So to you, katinga gwe just gwomulaba muntu ali atya? Ye muntu gwandagade okwakyaliwe ye muntu gwe ali like njaga onyonyo character yo munga wenzo ganze karo mumanyiko kino ogenda kujja bwana akusima ajja kukwagalira ebisiri serious like ninaye abantu munsi muno jasanga jozo mbuze who is karagena kwa description eye according to how she knows me ate nawe bajje waka ate gomanyi mungeri ate ndala nnyo because gondaba away from in the comfortability of my home. So for you also know me what them muli ba mikwano you both have totally two different ideas of who I am. Then ojasanga omuntu andabyeko 1-2 times ojasanga yo omuntu nga tanjagalirako ddala. I've also met those ones. Nalabye ddala ndi muntu mubi nnyo je balinga yankyawa bubi nnyo.
Ochegera. So I can't dictate who becomes Zubeda's friend or Black Sugar's friend because I feel like I'm not even in the right space to talk about whatever happened to them because Salio. All right. I had a few hiccups in between the two of them. But ebyo bogeze sawa zino. Salio, so I can't speak for it. All right. Yeah. We have a few questions here. Zogenda okuddamu. But zetaaga kunyonnyola nnyo. Do you have a... But at the end of the day, what I can say is about Sugar, it just came to my mind. I want to believe she's wounded. I wish, actually, I think I can use this space to say, I wish people could just understand she's a wounded person. Yeah? Abantu abalina embwa. They'll understand this. Dog people will understand. Embwa yo ekwagala ennyo. Kube ebera naawe. Esobola okukuluma. Ngeze n'ebbwa. Omusawo n'agikwata wakyama esobola okukuluma. Oshegera. Naye ng'ekwagala. Dogs are like the most loyal. You know? And for the few interviews I've seen and the few encounters I've had with Sugar, I want to believe that she's just a wounded person. And just like we say, hurt people. Hurt people. Hurt people. Yeah. I wish comment section. I wish the media, starting with the media, and the friends, betuyita friends, abavuddeyo okwogera ku nsonga zino, I wish they would take a breather, take a step back, and just let these people process whatever they have to process away from the camera. It would have had a totally different outcome. Okay. That's what I believe. Kintu kinene ekya camera kirina engeri ka adrenaline gye kateekamu n'omaliriza ng'okoze ensobi. Yeah, and kyekiri hurt people. That's what I found. Okay. Do you believe in angel numbers? What? Do you believe in angel numbers? Angel numbers? Ze ziriwa? Nabonalaba mbu clock yo eriko 11 ate otunudde ku kisaawa ky'emmotoka kiriko 12 biki? Ebintu ebyo babinnyonnyola. My brother, our firstborn, keeps teaching me those things. I'm yet to understand them, but I'm on my way. Okay. What is your zodiac sign? Pisces. Okay. But Pisces babira ba myezi ki oba mwezi ba myezi? That is end of Feb into March because I'm at 10th March. Okay. How old are you, Caroline Maka? I made 30 on 10th March. Okay. I was born 10th March 1996. Okay. The song on replay. Mumotokayo. Tukireke ekintu ekyo. It's not Ugandan. Tugambe erinnya at least. Naye oyo y'amanyi. Ekisanyusiza abantu. Oyo y'amanyi. No, I'm a fan of Pompey. Pompey. Simuwuliranga nako. Ekyo kyennyini. Tugendera awo be on the safe side. Pompey yajja ne Uganda juzi. Really? Abannayuganda bamanyi kayimba kya Kapombe. Giant Killer. He's a gospel artist. Yeah. Okay. If death came to you, require 10 minutes to say something, what would that be? I've never thought about that because I know it is not coming now. Simanyi when najja, but it's not coming now. I'm not going to die early. Yeah. I shall live to the fullest of my age. Okay. Yeah. Nice. Mukama singa badde wakudizaayo omuntu omu eyakufaako, who would that be? Ayina kuba omu. Yep. Balinanga babiri. Bali balongo. Kale batuwa babiri toke. Basatu. Nedda. Kati ekintu oba okijunguludde nnyo. Oyagala gikola ki? Kandabe? Basatu. Ababiri ba industry, omu ali person. Kati oli ali Tuwa wa industry omu ne wa person omu. Bataano. Baweze. Babiri ba person, babiri ba industry. Baweze bana. Nedda kalonzo tukireke. Tuko kiganya kati tukireke. My industry
End up back over. Yeah, my industry, I think my time with radio was really short-lived. I learned so much in a very short time. Okay. Yeah. In my personal life, both my judges from my dad's side and from my mom's side, my mom's mother, we were really, really close. And unfortunately, even from my dad's side, he was like my godfather. Yeah, ali muganda wa mama we were so close. Okay. And I feel like bonna bari so excited to see my child. Ate bonna bafa right before I gave birth. Sorry for your loss. Yeah. So yeah, I think they're the ones. Okay. What is your worst fear, Carol? My worst fear. My worst fear has always been falling in love with the wrong person. Okay. When you're going back on, What is your favorite perfume? My favorite. Sina favorite. Kyosanze kyokuba Nedda, kikusanyusiza I'm picky olw'obuula. with perfumes, Okay. but sina favorite. Kubanga nazo ziringa nya satu. Yeah. Era nange. Okay. Okay, tugende ku kibuzo ekirala. The Perfumes and watches. I don't decide. Okay. The most handsome guy in media. Ekibuzo simanyi nti wakireetedde naye ogenda kuteesa abantu ensonga. Olaba Nga ati kyakunnyonnyola kambagambe nnyo. ekintu kino Twaganye wamubanga mwalaba nti show yammwe nyimpi. mwagala etuleetera ebizibu twawukane n'abantu baffe mutugambe nga mwagirese kutuleetera mpala nakukyala. Ate bakyalimu. Most handsome guy I in need to weigh media. my options. I see who I can have an argument with and Gw'onoosobola. gonna so kwetondera asonyiwe mangu. Yeah. At the moment. Kibuzo nga kikalubya ate nga Tukireke. kyangu. Zuri terms. Sokoleke. Ali mu media. Hey, he's an I thought- artist. Oh, naloza industry. Nze njagala Industry. media. TV, radio. Then tujja kudda ku kiri kyozzeemu. Nazo kiddamu. Nedda tujja kujjawo. Ate okigeza. Ate kimaze kale mu industry zuri terms. Media. Akyali mu media. Gani? Asobola okuba nga yava ku TV. It's okay. Kuba yaliko so yani oyo. Mr. Mosh. Oh my god. Awo tetwali awakana fenna tukkiriza. My public husband. Phantom Awakana Chala. tukkiriza. Okay. Who is that person you don't like mu industry? But you hate. Okay, but you don't like in this industry. I don't like. It's a binary but you don't want to cross paths with that person ever again. Unyoringa. Carol. That I don't like. My dislike is expensive. Yeah. Kale. Baliwo nga babiri basatu naye sisola muwamu. Kale. Waliwo omu. Oyo gw'ogamba? Mukama yamubonyaabonya ekimala. I know. Yeah. Feti yamugira bubiso oyo ndabika namusonyiwa n'omusonyiwa. Okay. Tuli ku page emu. Who is your best friend? My best friend? How? In media anti kati kati mwachi mulamu your best friend, Who's yeah. your best Best friend? friend. Mutakubuuza random, who's your best friend? My best friend is my son. Yeah. Waliwo omuwala oyo gwe wetera okupostinga oba temukyali bakyali. I don't know the name. Tali mu media but she's your type bambi. Mwali mugamba mwene ejjinja erinnya ndirabira waliwo mutaginga nnyo ku Snapchat naye mwerabidde erinnya lyo. Ni Hajat. Ndirabidde. Ekintu best friend munnange. Ate olaba friend But still omwana we tosobola kyenkyiriisa. kusinga kuba best. I mean omwana we ayina kubanga best friend already. He's my Because best friend at the mugeya, end of the day. yeah. Tugeya buli kiramu. Mwenna tubageya. Tubadde- Era buli yali anyiizizzaako manya mwanange takwagala. Wow. Eh, Do you cry sometime? I cry a lot. I'm a Why? cry baby. Eh. I cry when I'm happy. I cry when I'm surprised. I cry when I'm hurt. Yeah, that is why I protect that, because by the time you have the powers to trigger some emotions in me, you must be really, really close. Will Yeah. you go to war for love? So kuranya omusajja. Nga nona n'omukazi.
n'omukazi ng'olwanyira musajja. Era we munsanga nga munyambe mu otulenzi mumale muntwale naye we mumuputula temukuba passport like mukube eno yonna era woba mukwano gwange nosanga nga nyomba n'omukazi nga nkubidde omukazi w'abandi essimu nga muwoninga ku musajja wonsanga essimu gyasi kubanga kati eba etandise okunkozesa ebyekisiru just nja kusonyiwa. If you ever find me quarreling with a woman or kuyomba confronting a woman about a man and you don't beat me, I'll know you hate me, you're not my friend. Okay. Buno bwa mangu sugar or honey? Honey. Flat over stand alone as in Bangalore? Stand alone, I don't like people. Gin or whisk? Wine. Nabachi. But I think I'll go with, not a fan, but whiskey. Okay, wine or champagne? Wine. Emmere ya boy mmere ensiike. Boy. Okay. Would you want to do this with us again? Nga mponye. Nina weddayo ntyanga ngamba. Yeah. I think it's amazing. It's a good environment. We relate on a lot of things. Yeah. And at least the person who would know a few things about me knows the moment she talks. Aja ingira basement I Uganda. So I know small things. What is that? Tusiza ku interview tunache tuogete yade. What that is it? Ono olugumula banga yefula. Aina abantu bagira ebyamanenga kana kamanyira. Agezanga nakinkola. Basement. Thank you for coming. Oh, thank you for having me. Next time tuyamba okere kusanga bbiri. Kwa tuna musanje tutagusanga. Gusanga tuli kuserena. Sawa bbiri. I know zibanzi. Nedda munango manye jekiro twabadde eri jukira kati tuli bannakawere. So yeah, so mornings are not our things right now. Tuli mboji, byenda, katogo. Yeah, such things. How is she? Oh, she's doing amazing. And the baby is so pretty. Elinya ligenda kuba lizibu for muyita. Diora. Yeah. Twina dira ntata. Diora. Kyemulina omumanya saagala kwasanguzanyo naye omwana yatutta amanya gazi designer zireboole boys. Era amanya we munaagawulira gonna. Ate papa yahitinze. Genda olabe post ya papa. Papa yawandiisa amanya maana. I think Diora. The name eddala ndiera. Then wakati name then Victoria na something. Like, Victoria tina Victoria Secret. Tina Diora. Twatwayagadde muyita Dior. Brianna. Diora. Kale olida amanya. Oh my God, amanya yana. Yeah, that kid is a planned baby. I see. Like we are too excited. I never auntie Nalongo Lewis. Allahu Akbar. Na just kati tusaba twagalayo abantu abapya mufuke mikwano gya mama w'omwana because for already twalonze gye twadde tulina okubeera. Kati nze abuuza muganda wa musajja ye gwe bayita Stuart mufumbo mbuuza kati lawo obuzibu kati olowooza Winnie Jolly nkyayagalayo emikwano. I know. Bawankyawe. I know. No, bawankyawe agambe mu mukyala we muyingiriza Stuart. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe. Subscribing. Jose and Wegendereze. Bambi, guys, please. Unless you are allergic to love, unless the truth makes you itch, please subscribe to Jose and Winnie. Yeah, if you don't like the truth, if you have a friend that doesn't subscribe to Jose and Winnie, then just know they're a fake friend. Sure. Yeah. Thank you, guys. Bye. Yeah, oh yeah. Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey, come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie, diaries.